Zone Ads, World of Local Business Info. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all. Now it's over to one of our senior faculty, line Mallela Nagaraju garu, for effective club management. How will you manage your club? Over to Nagaraju garu, please sir. How are you all? That's very good. Shall we all begin by joining hands at the table with each other? All the people sitting at the table, please join hands. Let's all get connected. Join hands with him. Make a circle. Please raise your hands. And all of us will say together, together we can. And together we will. Once again, together we can. Together we will. Thank you very much. Wonderful, wonderful. The topic is club management. I request all of you to show me the fingers on your hand. The fingers on your hand. Just show me. How many fingers are there? 5. Everyone has 5. If anybody has more than 5, lucky. If everyone has less than 4 also, you have 10. That's good. Okay, that's good. So I'm just going to make this topic easy for us to understand by just giving you 5 important points. So the 5 important points are: management is 5 things. The first aspect of management is member management. What's it? What's the first thing? Member management. Member management includes everything that you see on the screen. It includes recruitment of new members, retention of the current members, delegation of responsibilities to the members, and recognition, rewarding of the good services rendered by the members, and whenever there is a dispute in the club, resolution of that club. I am not going to touch the first 2 points because there is a separate speaker on that. Member extension and member retention, there is another speaker, so he is going to take care of that. I will come on the third one. Clubs can be successful only if they know the art of delegation. Can anybody quickly tell me, how do we delegate in a club the responsibilities and duties to members? How do we do that? Please sit down and tell me. Thank you very much, all of you, both of you. We appoint committees. As club presidents, you have authority to appoint committees, administrative committees and service committees. You can appoint as many committees as you want. But the only thing that you need to remember is you have to identify the right talent, give them the right responsibilities, give them guidance, monitor them, support them, guide them, train them, teach them, review, whatever is necessary to support them. Please continue doing that so that the committees work. The formula is, if committees are successful, presidents are successful. What is the formula? If committees are successful, presidents are successful. If presidents are successful, clubs are successful. So just remember these 2 equations. If committees are successful, presidents are successful. If presidents are successful, clubs are successful. So the first thing, if you have not already done, go back and identify the right people for each job that you would like to get done during the year, and then give them responsibilities, oversee them, supervise them, support them, and see that things are done. And మీ క్లబ్లో ఉన్న సరి అయిన సభ్యులకు సరి అయిన బాధ్యతలు అప్పచెప్పి, ఆ బాధ్యతలు ఏవైతే వాళ్ళకి అప్పచెప్పారో అవి సరిగా వాళ్ళు నిర్వహించేలాగా మీరు వాళ్ళకి తగిన సపోర్ట్ ఇచ్చేసి మీ క్లబ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉండేట్లుగా చూడటమే డెలిగేషన్. Then the next item is recognition. In many clubs, yes please, you have a question? While delegating the duty for club members, is that president's choice or again
It is the president's choice, the president prerogative. But you always can take the board into confidence, you can discuss with them, but it's your prerogative. No, it's the president that appoints the committees, but you can take them into confidence, the other board members. So you appoint, identify people and then appoint them. The next thing is recognition. Clubs succeed when good services, contributions, commitments, pledges, participation are properly rewarded and recognized. రివార్డెడ్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారు, ఓ వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద బహుమతులు ఇవ్వాలేమో, మనకి చాలా ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుందేమో, ఇంత మనం ఎలా ఇవ్వగలం అనుకుంటారు. అక్కర్లేదు. మనకు చేతనైనంతలో ఇట్ క్యాన్ ఈవెన్ బి హ్యాండ్ షేక్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్. So if she gave me an answer, if she asked me a question, if I said excellent, that's a good question, that's a reward. So whenever a club meeting happens, if you recognize people, I think they feel satisfied, they feel rewarded, and they continue working with greater enthusiasm. So recognition also is one of the important areas in which the president has to manage the club. And the last thing and the most important, it's very important. Some clubs that I know are not very successful despite having the talent, despite having the potential, despite all the other things being positive. Some clubs are not able to do as much as they can do or as the potential to, because there are some internal issues. There can be problems relating to ego, there can be problems relating to jealousy, there can be problems relating to non-motivation, there can be some other smaller issues. ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ చాలా చాకచక్యంగా, డెమోక్రాటిక్గా, డిప్లొమాటిక్గా వర్క్ చేసి అట్లాంటి సమస్యలను సాల్వ్ చేసుకోగలగటమే మేనేజ్మెంట్. సార్ నాకు మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, మా ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారు నాకు చాలా అగెయిన్స్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, మా క్లబ్లో 4 సభ్యులు నిద్రపోయారు, లేకుంటే మా క్లబ్లో కావాలని నేను సక్సీడ్ కాకుండా చేస్తున్నారు అని ఎక్కడ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్. అయితే మనం ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి, ఈ సమస్య లయన్స్కి సంబంధించింది కాదు, ఇది మనుషులకు సంబంధించింది. ప్రతి చోట ఉంటుంది, దేవాలయంలో ఉంటుంది, పాలిటిక్స్లో ఉంటుంది, ప్రజల్లో ఉంటుంది, సమాజంలో ఉంటుంది, మన కుటుంబంలో కూడా ఉంటుంది, అన్నదమ్ముల మధ్యలో కూడా ఉంటుంది. అవునా? మరి అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఇంట్లో కూడా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలి మనం. అయ్యో వాడు సపోర్ట్ చేయలేదు అనేది ఒక కారణం కాదు, దానికి సొల్యూషన్ కూడా నేనే కనుక్కోవాలి. సొల్యూషన్ కనుక్కోవటానికి ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది అయితే మనకు సహాయం చేయడానికి మన డిస్ట్రిక్ట్లోనే చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి. అన్నింటికంటే గొప్ప రీసోర్స్ ఏముందంటే, మనకి ఇంటర్నెట్లో మనం lionsclubs.orgకు వెళ్ళి మనం సర్చ్ చేస్తే డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ ప్రాసెస్ అని ఒక లింక్ ఉంది. నేను ఉదయం మీకు అందరికీ కొన్ని లింక్స్ పంపించాను. దాంట్లో ఒకటి డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ ప్రాసెస్. ఎవరినో ఒక 2 సభ్యులకు మధ్య ఏదైనా విభేదాలు వస్తే అది ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పడానికి మనకు చక్కగా ఒక ప్రొసీజర్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు. తర్వాత గవర్నర్ గారు, వైస్ గవర్నర్స్, క్యాబినెట్ సెక్రటరీ, క్యాబినెట్ ట్రెజరర్, రీజన్ చైర్పర్సన్, జోన్ చైర్పర్సన్, మీ క్లబ్లో ఉన్న సీనియర్ మెంబర్స్, మీ క్లబ్లో ఉన్న మెంటర్స్, మీ స్పాన్సరింగ్ క్లబ్, ఇట్లా చాలామంది మనకు సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నారు. లయన్స్ క్లబ్లో చాలామంది ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకి తగినంత పని లేదు, మన వాళ్ళకి పని అవసరం ఉంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు బి వెరీ హ్యాపీ. మీరు ఎవరైనా క్యాబినెట్ సెక్రటరీనో రీజన్ చైర్మన్నో ఫోన్ చేసి, సార్ మాకు చిన్న సమస్య ఉంది, మీరు ఎప్పుడైనా మమ్మల్ని విజిట్ చేసి ఇది రిజాల్వ్ చేయండి, వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా వస్తారు, వాళ్ళకు వీలైనంత సహాయం చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ one area where you need to pay your attention very closely and see that your club is properly managed. So that is the first thing. All of you show me your thumb. So what is the first area where we need to manage? It is member management. And the parts that we have discussed are delegation, recognition, and dispute resolution. Let's quickly move on to the second area. The second area is activity management. What is the second one? Activity management. Activity management is service activities management. Service activities ఊరికే అట్లాగే అయిపోవు దానితోటవే. ప్రెసిడెంట్ చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, ప్రెసిడెంట్ చాలా ప్లాన్ చేయాలి, చాలా దాంట్లో కూడా డెలిగేట్ చేయాలి అథారిటీ వేరే వాళ్ళకు. మనం ఒక్కరమే ప్రతి పని చేసుకుంటు. కొన్ని చోట్ల ఏమంటారు, సార్ నేను పని చేయాలనుకుంటున్నాను, బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేశాను, మా క్లబ్లో 2 వచ్చారు, లేకుంటే నేను ఒక్కడనే వెళ్ళాను, లేకుంటే ఎవరు వెంట రావట్లేదు
అంటే అట్లాంటి సమస్యలు తప్పకుండా ఉంటాయి కదా, అక్కడే డెలిగేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ థింగ్స్ ఆర్ గాట్ డన్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్లాన్ and reporting it. Whatever activity is done, it must be reported, and good marketing also needs to be done. This also is the responsibility of a marketing committee chairperson, but the president is managing everything. దీంట్లో ప్రతి పనికి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఉన్నారు క్లబ్లో. సెక్రటరీ ఉన్నారు, ట్రెజరర్ ఉన్నారు, మార్కెటింగ్ కమిటీ ఉంది, మెంబర్షిప్ కమిటీ ఉంది, తర్వాత ప్రతి విషయానికి లీడర్షిప్ కమిటీ ఉంది, ప్రతి దానికి ఒక కమిటీ ఉంది. కానీ ఆ కమిటీతో పని చేయించుకోవడం మాత్రం క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ బాధ్యత. వాళ్ళందరూ ఎందుకున్నారు? వాళ్ళకి అప్పచెప్పిన బాధ్యతలు నిర్వహించడానికి. ఎట్లా అయితే ఒక నేషనల్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో డిస్ట్రిక్ట్ మన క్యాబినెట్ ఉంటుందో, మనకు కూడా మన క్లబ్ లెవెల్లో క్యాబినెట్ అది. క్లబ్ బోర్డు, క్లబ్ మెంబర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు దే ఆర్ సిమిలర్ టు అ క్యాబినెట్, క్లబ్ లెవెల్ క్యాబినెట్. సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ థింగ్స్ డన్. So activities needs to be properly managed. Whatever annual plan you have in mind, that must be got done and sufficiently ahead of the schedule that you fixed for yourself. You have to see that constantly reviewing, constant supervision again, and giving enough authority to people who are engaged in that is what's essential. So all of you show me your second finger, the forefinger. This is the second finger. So what does stand for? Activity management. సో క్లబ్లో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఎలా అనేది ప్రెసిడెంట్కు తెలిసి ఉండాలి. ప్రెసిడెంట్ దాన్ని చక్కగా నిర్వహించి తన గోల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి సాధించాలి. దెన్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్, ద థర్డ్ ఏరియా వేర్ వీ నీడ్ టు మేనేజ్ ఈజ్ మీటింగ్ మేనేజ్మెంట్. క్లబ్లో మీటింగ్లు జరుగుతాయి కదా, according to the tradition in your club and according to whatever convenience you have, you decide that you have at least one board meeting every month and one or two or as many as you want. మా క్లబ్లో మీటింగ్ జరిగితే 2 వచ్చారు సార్, 10 మంది వచ్చారు సార్, 5 వచ్చారు సార్, చాలామంది రావట్లేదని చాలా చోట్ల కంప్లైంట్ వింటాం. కానీ మీటింగ్ కంటే ముందు ఏమి జరిగిందో మనం ఆలోచించాం. సో మెంబర్స్ రాలేదు అంటే కొంతవరకైనా బాధ్యత మనది ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ 400 మంది ఎందుకు వచ్చారు? గోపాలరావు గారు దీనికి ప్రోగ్రామ్ చైర్పర్సన్. ఆయన ఎంతమంది ద్వారా ఎన్ని రకాలుగా ఫోన్ చేసి ఎంత మనల్ని ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మనల్ని ప్రమోట్ చేస్తే ఇక్కడ 350 మంది వచ్చాం. So it does not just happen like that. Every day he was sending a circular. Every day he was changing the format. Every day very attractively he was involving us to and persuading us to come and participate in this. So మనం మీటింగ్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం అంటే ప్రాపర్గా అటెండెన్స్ ఉండేట్లుగా ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవటం. దానికి ఎన్ని టూల్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ యూజ్ చేసుకోండి. వాట్సాప్ యూజ్ చేసుకోండి, టెలిఫోన్ కాల్ యూజ్ చేసుకోండి, మెయిల్ అవసరం ఉంటే మెయిల్ యూజ్ చేసుకోండి, ఇంకా మీకు ఏ విధంగా మీకు వీలవుతే వాళ్ళని యూజ్ చేసుకోండి. కావాలంటే క్లబ్లో ఒకరికి బాధ్యత అప్పచెప్పండి. వారిని తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది, నన్ను తీసుకొచ్చే బాధ్యత మరొకరిది, మరొకరిని తీసుకొచ్చే బాధ్యత మరొకరిది. సపోజ్ యూ క్రియేట్ ఎ చైన్ లైక్ దాట్. ఐ థింక్ ఇట్ వర్క్స్ వండర్ఫుల్లీ. You call only 4 people in the club, but 4 people can call 40 people. So that's how you can get it done. Then you have to create interest. ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ జరిగిన తర్వాత లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే క్లబ్స్లో రిటెన్షన్ ఎందుకు ఉండట్లేదంటే, మెంబర్స్ ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీటింగ్స్ బాగా లేవు అని అంటున్నారు. రైట్, నేను ఒక క్లబ్లో, మా హోమ్ క్లబ్ ఉందండి హైదరాబాద్ 320 కాస్మో. మా క్లబ్లో ఇప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం 12 స్పీకర్ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి. సో ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ, ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మీరు కూడా మీ క్లబ్లో ఒక స్పీకర్ రావాలి. ఆ స్పీకర్ లైన్ కావచ్చు, నాన్ లైన్ కావచ్చు. క్లబ్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి. చాలామంది మీటింగ్ అనగానే చాలా సీరియస్ అఫైర్ అనుకుంటారు. దానిలో ఏదో గంట కొట్టాలి, లేకుంటే ఒక స్పీకర్ ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, లేకుంటే దానిలో ఒక సర్టెన్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ప్రసిద్ధి కావాలి. ఇవన్నీ ఓకే, కానీ దేర్ కెన్ బి ఆల్సో ఎంటర్టైన్మెంట్ మీటింగ్స్. లయన్స్ క్లబ్ మీటింగ్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండొచ్చు, లయన్స్ క్లబ్ మీటింగ్లో ఎడ్యుకేషన్ ఉండొచ్చు, లయన్స్ క్లబ్ మీటింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ అరౌజల్ కొరకు మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. మీ పిల్లలతో ఒకరోజు ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇప్పించవచ్చు. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళు ఏదైతే దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినరో వాళ్ళ హాబీస్ గురించి, వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ గురించి, వాళ్ళ సక్సెసెస్ గురించి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి చెప్పొచ్చు. మీ ఊళ్ళో ఉన్న ఒక హెడ్ మాస్టరో, ఒక జడ్జో, ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపలో, ఒక అడ్వకేటో, ఒక పోలీస్ ఆఫీసరో ఎవరినో పిలిచి మీ క్లబ్ మీటింగ్లో మాట్లాడించవచ్చు. ఇట్లాంటివి చేయటం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా మీటింగ్గా ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ దెన్ మీటింగ్స్లో వెరైటీ ఉండాలి. ఎప్పుడు ఒకే రకమైన మీటింగు, ఎప్పుడు ఒకే సమయం, ఒకే చోటు, ఒకే స్పీకర్, అదే ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మెంబర్స్కు ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. సో మీటింగ్స్, యూ కెన్ చేంజ్ ద వెన్యూ, యూ కెన్ చేంజ్ ద మెన్యూ,
ఒకసారి బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి లంచ్ మీటింగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి సండే మీటింగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి సాటర్డే ఈవినింగ్ మీటింగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి మీ ఇంట్లో మీటింగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి హోటల్లో మీటింగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి విత్ డ్రింక్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి విదౌట్ డ్రింక్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఉంటుంది, ఒకసారి వెజిటేరియన్ ఉంటుంది. వెరైటీ ఉండాలి, రైట్? ఎంత వెరైటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా క్లబ్ మీటింగ్స్ అంతా ఇంట్రెస్టింగ్గా జరుగుతాయి. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఆల్ మీటింగ్స్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ మినిటెడ్. Every meeting must be properly recorded and of course this is the secretary's job, but still the president has to manage that it's done properly. The fourth thing that the president has to take care of, the president has to manage, is the financial management. So it's again the treasurer's job. Don't think it's a treasurer that who is doing it and that. The treasurer is only collecting the money, accounting for the money, right, distributing the money, but even that also happens with your knowledge, with your authority, with your signature on the checks. You are in control. You are the president, you are the manager of your club. People say you are the CEO of your club. But CEO అంటే మీకు కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఉంది. సో ఫైనాన్సెస్ గురించి కూడా మీరు బడ్జెట్ చేయటం, ప్రాపర్గా ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రిసీట్స్ ప్రాపర్గా సీ దట్ దే ఆర్ ప్రాపర్లీ రికార్డెడ్. అండ్ ఫండ్ రైజింగ్. ఒక క్వశ్చన్ అండి, మీ అందరూ ఈ సంవత్సరం మీ క్లబ్లో ఏదైనా ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్ చేశారా? ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్ చేసిన వాళ్ళు చేయొద్దండి. ఎవరైనా ఒక్కరు మీరు ఇక్కడికి రావాలి, ఒక్క నిమిషం ఇటు రావాలి. ప్లీజ్ కమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫండ్ రైజింగ్ దట్ యు ప్లాన్డ్? Quickly, in one sentence, what's the fundraising that you plan? We are planning a grand tombola this year, and we are planning to fundraise 10 lakhs rupees for our club. Wonderful. So the budget is 10 lakh rupees. Question answer. So, thank you very much. So, they have a program for fundraising. They are planning to raise 10 lakh rupees through a grand tombola. It's not very difficult. And every club can do that. If not 10 lakhs, you have a 50,000 target, 5,000 target, whatever. To tell you very briefly, మా డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక క్లబ్ ఈ మధ్యన ఏం చేశారు, ఒక 25-30 సినిమా టికెట్లు కొన్నారు. ఆ సినిమా టికెట్లు దానికి ఒక 100 రూపాయలు ఉంటుందనుకోండి, వాళ్ళ క్లబ్ మెంబర్స్కే 100 రూపాయల టికెట్లు 250 రూపాయలకు అమ్మారు. అందరు కలిసి సినిమాకి వెళ్ళారు. చక్కటి ఫెలోషిప్. ఓ 10 టికెట్లో 20 టికెట్లు అంటే 20 × 150 అంటే ఒక 5,000 రూపాయలు వసూలు చేసుకున్నారు. అదే ఫండ్ రైజింగ్. బట్ దెర్ మస్ట్ బి సమ్ ఫండ్ రైజింగ్ యాక్టివిటీ. క్లబ్లో ఫండ్ రైజింగ్ యాక్టివిటీ లేదు అంటే క్లబ్లో యాక్టివిటీ జరగడం చాలా కష్టం. ఒక కాలంలో నేను లైనిజంలో చేరిన కొత్తలో చాలా 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 అద్భుతమైన ఫండ్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్ జరిగేవి. ఈ మధ్య కాస్త తగ్గుతున్నాయి. కాబట్టి అందరూ మీరు ఎవరెవరైతే ప్లాన్ చేయలేదో మీ బడ్జెట్లో ఒక ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్ చేసుకోండి. Whatever target you fix for yourself, that's good. Then maintain the last two. Very good transparency, very good accountability. Every rupee that comes to us from the members and also for the public is accountable. ప్రతి రూపాయికి మనం బాధ్యత తీసుకోవాలి. మనం ఖర్చు పెట్టిన రూపాయికి, వసూలు చేసిన రూపాయికి మనం అకౌంట్ ఇవ్వటం నేర్చుకోవాలి, ఎంత చిన్న విషయమైనా సరే. రైట్? ఈ మధ్య నేను మా డిస్ట్రిక్ట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పాను, రీజన్ కాన్ఫరెన్స్లకు, జోన్ మీటింగ్స్కు, స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్స్కు, డిస్ట్రిక్ట్ ఈవెంట్స్కు అన్నింటికి కూడా ప్రతి మీటింగ్లో తప్పకుండా మీటింగ్ అయిన మరుసటి రోజు అకౌంట్ ప్రజెంట్ చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను. చాలామంది ఒప్పుకున్నారు, ఫాలో కూడా అవుతున్నారు. మన క్లబ్లో కూడా అంతే, ప్రతి నెల మనం అకౌంట్స్ ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ థింగ్. ప్లీజ్ షో యువర్ 4 fingers. సో వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ 4 things so far. The first is, and the second is, the third is, and the fourth is, and we are coming to the last one. The last one is, the last area of management is time management. So meetings must start on time, must close on time. Service activities must start on time, must close on time. Everything that ఈరోజు చూసారా మీరు, మళ్ళీ గోపాలరావు గారు ఏం చేశారు, ఈరోజు ప్రాపర్గా ఒక 2 నిమిషాలు ఆలస్యం అయితే కూడా దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేశారు. అక్కడి నుంచి నిల్చొని అందరికి చెప్తున్నారు, టైం అయిపోయింది, టైం ఉంది, 2 నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేయండి, 5 నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేయండి అని చెప్పేసి. సో నేను కూడా ఇక్కడ ఒక టైమర్ పెట్టుకొని వచ్చాను నా టైం కొరకు. సో మనం కూడా మీటింగ్స్ స్టార్ట్ చేయటం, క్లోజ్ చేయటం, ఇట్లాంటివన్నీ టైం ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయటం ద్వారా క్లబ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో షెడ్యూలింగ్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఎన్ష్యూరింగ్ దాట్ ద షెడ్యూల్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ ఫాలోడ్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్. ఇతరులకు చెప్పడమే కాకుండా అది నేను కూడా ఫాలో కావాలి, నేనే ఒక మోడల్గా నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి.
And final ga, sometimes when necessary, we have to enforce time discipline. If we enforce time discipline on members, automatically time can be maintained. So these are the 5 things that we may need to maintain. Please show all your 5 fingers. Bring them together and make a fist. So if all these 5 things are achieved, automatically club is very successful. Shall we all raise our hand as chain enta paikettagaligite anta paikettandi. No, inka paikettali. Inka paikettali. Inka paiki. Inka paiki enta paiki ellagalaru. No, not happy. I'm not happy. Oh, that's good. So somebody is jumping. So that should be the kind of goal that you set for yourself. Try to achieve. Please keep these 5 things in mind. I am sure you will be very successful. Thank you very much. Thanks a lot. If you have any questions, please feel free to ask me. Anyone who asks a good question has a prize. Yeah, I'm Tumal Srinivasrao from Lions Club of Vivekanandapuram. Question please. And one more, Ipurdaka, you have told that a president is a CEO and as well as the captain of the team. So, these CEOs gani or captain of the team ki, all this sort of knowledge, quality we are getting from you. Thank you so much. But members, this quality has to be passed on to the members. Okay, I understand It is your through question. It is, Question. What? No, any solution is for that and different. The solution is what Lion Gopal Rao has done here, what the council chairperson Vidya Sagar has done here, you must do at your club level. By July 31st, will you all promise me that you will have a leadership training program at your club level? Will you all promise me? At your own club level, మీ క్లబ్లో 5 10 మంది 20 మంది ఎంతమంది వస్తారో నాకు తెలియదు. ఆ 10 మందికి 20 మందికి ఒక చక్కటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేయండి. 10% అటెండెన్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు, వాళ్ళకు మాత్రం మీరే ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. యు ఆర్ ద ట్రైనర్. GLTMD is ready to support you. Excellent. Excuse me. Excellent. Sure. Excuse me. Here the question is that we will do it, but the thing is, it is a direct is always better. Good. It is getting diluted. That is this one. It doesn't get diluted if you do with passion, if you do with energy, and if you want to achieve success, right? You can take the help of the district GLT coordinator, the multiple GLT coordinator, your past governors, your region chairperson, your past leaders in your own club, or you yourself are the leader and the trainer. Yeah, yes, please. Thank you. Yeah. Question, direct question. Yeah. I want the members to have link with the international other leaders also, which is not there. Usually members are only with the club and some district programs, but they are not having interaction with So other. the problem is that members are not involved beyond the club. So you have to introduce them to the region conferences, to the conventions, to the multiple conventions, to the international conventions. You have to encourage them to participate in them. You have to tell them what's happening. Suppose somebody goes to an international convention, after he comes back, you can have a small meeting and ask him to share the experiences. రీజన్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళొస్తారు మీరు, కొంతమంది రాలేదు మెంబర్లు, రాని వాళ్ళకి అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలియదు. కాబట్టి రాని వాళ్ళకి అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలిస్తే 4 ఫోటోలు చూపిస్తే వాళ్ళకి అక్కడ ఎంత ఇంప్రెసివ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి, I mean, something that has to be practiced in the club at all levels. We have to arouse that interest. Yes, please. So this is Parshuramulu from Lions Club of Warangal, President. So as per your member management, regarding what kind of disputes if arise in club? I think I gave you already some ideas already I gave you. How can you overcome? Disputes arise basically because of ego issues, lack of understanding, lack of coordination, lack of proper description of the responsibilities. ఇది నేను చేయాలి అని నాకు తెలియదు అప్పుడు డిస్ప్యూట్స్ అరైజ్ అవుతాయి. ఏ డిస్ప్యూట్ అయినా రిజాల్వ్ చేసుకోవటానికి ప్రెసిడెంట్కి అన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి. క్లబ్లో ఉన్న డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి క్లబ్ ప్రెసిడెంట్కే ఆ సమస్య సాల్వ్ చేసుకోవడానికి అధికారం ఉంది. తనతో సాధ్యం కానప్పుడు పై వాళ్ళ సహాయం తీసుకోవాలి. Is there any strict protocol that I should take advice only from my district, or can I invite leaders from other district? Will it create an issue? As far as dispute resolution is concerned, No, not dispute. For training, you have said club training level. you can take anybody. Thanks. First preference to your district, Okay. and then you can call anybody from anywhere. Okay. The whole world is your arena, your platform.
you can invite our international director, Sridhar Babu Garu, to your club. And if he is willing and if he finds time, he'll come and talk to you. Right? Sir, I would like to share one fundraising activity that... No, you have a question? Sir, I would like to share an experience. In one sentence. Can you tell me in one sentence what? I raised on my day of installation a fundraising of 5 lakhs. What was the through activity? the members. What was the activity? That is for Meals on Wheels. Which club is this? Hyderabad North. Hyderabad North has raised 5 lakh rupees through Meals on Wheels program on the day of its installation. Hearty congratulations. Out of 117 members, 60 members came forward Great, to donate one project on their birthday So or what to marriage do day. is, please prepare a brief note of this and share it with everybody, or send Done, it to sir. Lion Gopal Rao, he will share it with Done, sir. everybody. Done, sir. Thank Right? you. Okay. Any one more last question? Last question. Come, Thank please. you very much, Nagaraju garu. Come running. Fast. Question only. Yeah, you can go ahead. Sir, Chapandi. I am a Nalgonda Elite Club president, newly elected. Question. I raised fund within 5 minutes to the tune of 2 lakhs for purchase of blankets for poor, needy, rural women, sir. Wonderful. Thank you. Thank you very much. Hearty Give him a big hand. Thank you very much, all of you. Thank you, Nagaraju garu. Please, I request you to please accept a token of love from MDGLT for your wonderful session. Is it not power pack? Gettiga kottandi mari. Thank you.